chrysophytes. What is chrysophytes? It is also called as diatoms, desmids, and golden algae. Okay, na? Chrysophytes also called as diatoms, then desmids, and golden algae. They are also found in the freshwater and marine water. అంటే యూగ్లాండ్స్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే క్రైసోఫైట్స్ ఇప్పుడు ఫ్రెష్ వాటర్ లో ఉన్నాయి రెండు, అదేవిధంగా మెరైన్ వాటర్ లో ఉన్నాయి. నెక్స్ట్, దే ఆర్ మైక్రోస్కోపిక్ ఫ్లోటింగ్ ఆన్ ఆర్గానిజమ్స్ కాల్డ్ as phytoplanktons. Most of them photosynthetic. అర్థమైనా? They also comes in golden algae. They floating on the water surface like phytoplanktons, and they perform photosynthesis. And next important point is there is cell wall. The cell wall is made up of two thin overlapping shells, that is epitheca and over hypotheca. They fit together as a soap box అన్నాడు. అంటే ఇలా ఉంటుంది మనకు సోప్ బాక్స్ మీకు ఐడియా ఉంది. సోప్ బాక్స్ ఎలా ఉంటుంది నాకు ఇలా ఉంటుంది అవునా. ఎపిథీకా అండ్ హైపోథీకా. ఓకేనా, రెండు ఇట్లా ఫిట్ అయిపోతాయి అన్నట్టు. ఓకేనా, సో ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎపిథీకా అండ్ హైపోథీకా. ద ఫిట్ లుక్ లైక్ ఏ సోప్ బాక్స్. మరి ఎలా ఉంటుంది మీరు సెల్ వాల్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ ఏ మెటీరియల్ అన్నా, సెల్లోజా, సిలికానా? ద సెల్ వాల్ ఈజ్ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ సిలికా, నాట్ ఈజీలీ డస్ట్, అంటే వన్ ఆఫ్ ద హార్డ్ సబ్స్టాన్సెస్. ఎందుకంటే దే హ్యావ్ ది నాట్ ఈజీలీ డస్ట్రాయ్. అప్పుడు ద లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ ది టైమ్ diatoms are accumulated in the sediment of the oceans and called as diatomaceous earth, also called as Kieselguhr. అంటే ఒక ఏరియాలో డయాటమ్స్ అన్ని గ్రో అవుతున్నప్పుడు ఓకేనా, చనిపోయిన తర్వాత ఓకేనా కంప్లీట్ అక్కడ స్టోర్ అయిపోతుంటాయి. ఓకేనా, ఇలా మొత్తం ఒక ప్లేస్లో ఫామ్ అయినప్పుడు మనం ఏమంటాం ఇప్పుడు దీన్ని కాల్డ్ as diatomaceous earth, also called as Kieselguhr. మరి how they reproduce by a sexually binary fusion and sexually by formation of gametes. Can reproduce by asexual గా అయితే బైనరీ ఫ్యూజన్, రిప్రొడక్షన్ ద్వారా అయితే సెక్సువల్ అయితే గ్యామెట్స్ ఫామ్ చేస్తాయి. మరి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఆక్సోస్పోర్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఓకేనా, ఆ గ్యామెట్స్ అంటే ఆక్సోస్పోర్స్, ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ రిజువెంటరీ స్పోర్స్, ఫస్ట్ ఫార్మ్డ్. ఓకేనా, దిస్ రిజువెంటరీ ఫోర్స్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఫస్ట్ ఫార్మ్డ్. మరి వాట్ ఇస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ డయాటమ్స్? డయాటమ్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ చీఫ్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఇన్ ద ఓషియన్. ఎందుకు చీఫ్ ప్రొడ్యూసర్స్? దే రిలీజ్ ఆక్సిజన్. అంటే చెప్పుకున్నాం ఫోటోసింథసిస్ జరుగుతుంది కాబట్టి దే రిలీజ్ ఆక్సిజన్. అదేవిధంగా దే ఫుడ్ యాజ్ ఎ స్మాల్ ఆర్గానిజమ్స్, అంటే మామూలుగా స్మాల్ ఫిషెస్ కానీ స్మాల్ అదర్ ఆర్గానిజమ్స్ కు ఫుడ్ లాగా దే విల్ బి హెల్ప్. అండ్ ది డయాటమేషియస్ ఎర్త్ is using is a polishing, filtration and oils of syrups. అంటే ఎప్పుడు దీనికి చాలా గట్టి ఉన్నది, ది కాల్డ్ గ్రిట్టి అంటాం వీటిని. ఓకేనా, దిస్ డయాటమేషియస్ ఎర్త్ ఎలా ఉంటుంది, గ్రిట్టి గరుకుగా ఉంటుంది. ఓకేనా, అంటే స్మాల్ హోల్స్ ఉంటాయి, దాని నుంచి మనము ఏం చేస్తాం, ఫిల్టరేషన్ ఆఫ్ ఆయిల్స్ అండ్ సిరప్స్, అంటే ప్యూరిఫికేషన్ పర్పస్. ఓకేనా,